very quickly I'm going to tell you how to install these Mavericks 10.9.1 on your PC. So you got a Mac running. Before I have Mac OS 10.6.8 and I haven't yet. So we'll need let me see, I got Nourish over here, Mavericks. So you gotta have 16 gigabytes, but you won't need about 8 gigabytes. So what you have to do, you gotta restore it. Once it's restored, you gotta download Nourish Mavericks. You got to mount it, and you gotta select, you gotta take restore, select the source Mavericks and as destination your USB stick. Once it's done, you have to get refait son chemin grâce à cette association. L'autre, pour retenir le ruissellement des eaux, serait de redonner aux vallées leur vocation. Là, l'eau descend maintenant très rapidement jusqu'à la rivière. On a la chance d'avoir un tout petit peu de coteau en dessous de protocole boisé qui va un petit peu ralentir. Mais c'est sûr que les talus de transversaux permettent de ralentir beaucoup la Ces rivières canalisées you're going to install it on your USB. You got to download only two casts, essential casts, fake SMC cast, and new CPU power management. I've got these just in case, and I installed bootloader 2 million. I didn't have to get anything else. The installation would take about 20 minutes. And as you can see, I got everything working. I got installed extra apps. I got my downloads. I got my apps over there. As you can see, I've got this one, 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 also, this one, this one, this one, this one, this one, and some other ones. I didn't finish it, and it's running quite well, as you can see. It's temporarily not very okay, but I got 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on Skype, and I got Google. You can see I got some stuff and doesn't make any difference. I'm watching a game, a football game. De raconter, de révéler l'histoire. Et je pense également que nous, les journalistes, nous sommes le dernier rempart contre le storytelling. Vous savez, le storytelling, ça a été inventé par le président Kennedy. À l'époque, il nous offrait des images de sa vie privée, de sa femme, de ses enfants, toutes les semaines. Donc les médias du monde entier s'en contentaient. Ça permettait peut-être, ça évitait peut-être d'aller voir ce qui se passait du côté de Marilyn Monroe. Donc, est-ce qu'on doit, nous, uniquement se contenter de ce que nous disent les communicants, ou est-ce qu'on peut se donner l'autorisation de révéler, de raconter la vérité? Once you got this, you're gonna boot up and you're gonna install the machine. C'est ce que vous dites dans votre livre Voyeur chez Grasset, et vous défendez